much at Dr. Zabby's talk show. Akí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì wípé a kò wojú ọjọ́ ṣe rí, akí ẹ̀yin ìyá, akí ẹ̀yin bàbá, akí ẹ̀gbọ́n, akí àbúrò. Ọ̀dẹ̀ ò dàbí èmi àbúrò yín ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby talk show ayé ọpẹ́ yọ. Ṣé ẹrọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, hàn ní gbogbo ọmọ kíkà wa mọ́lé ànímọ̀ sáré ọmọ. Ẹ̀rí gbà tàlàáfíà Ọlọ́run á fi jogún fún èmi àti yín ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now, ètò yín ètò wa. Ètò wípé báwo la fẹ́ gbé yẹ̀wò, ọ̀nà ibo la máa gbà wọlé. Mo kí yín gbogbo ẹ̀yin tí máa ń fi comment sílẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tí máa ń bá wa tẹ like. One love, God bless you. Yorùbá nation no going back ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Amadélẹ̀ lérí, ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, àní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀. Gbẹ̀wò ni a mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní pé ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò nínú oko ẹrú. Ṣé tó bá jẹ́rú oko ẹrú eléyìí la lọ, báwo lẹ rò pé ìgbésí ayé wa ṣe fẹ́ rí? Ibi tí mo fẹ́ ká lọ nìyẹn. Ọ̀nà bí tí mo dẹ̀ fẹ́ ká mú wa lọ, ọ̀nà bí tó jìnnà gan ni. Sísà mi kan ẹ̀ṣẹ̀ dé láti tòsí ibẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni. Wọ́n lọ lò bíi 10 days ńbẹ̀, ibẹ̀ gangan kọ́ ò, lọ nítòsí ibẹ̀. Because àwọn èèyàn tó bá kó yín lóko ẹrú, ó di dandan kó jẹ́ pé àwọn lẹ máa tẹ̀lé. For example, ìgbà tí àwọn Bìtìkó wá ń sìn, wọ́n kó wa lóko ẹrú, àwọn France náà wá, àwọn náà kó àwọn ti bíi Kùtọ́nú, Togo yà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n kó wọn lẹ́rú. Ó dẹ̀ wá jẹ́ wípé ẹ̀sìn tán mú wá fún wọn, èdè wọn, culture wọn, everything wọn, òun lẹ máa ṣe. Àwọn náà máa ti lànà lẹ̀ fún yín wípé òkè nǹkan báyìí èdè tàwọn làwọn fẹ́ jẹ́ kó kọ́kọ́ jẹ́, ló máa jẹ́ priority, ló máa jẹ́ first language fún yín, torí wípé a fẹ́ bá yín communicate, ẹ̀yin náà fẹ́ wá sọ́dọ̀ wa, ẹ fẹ́ communicate pẹ̀lú wa, nǹkan tẹ́ máa fi kọ́ èdè wa òun lẹ̀ láti kọ́ by fire by thunder. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó fa wàhálà, kò fa ìjọ̀gbọ̀n, kò tiẹ̀ fa sùúrùtù rárá. Bọ̀ tó bá jẹ́ lè lóko wa lóko ẹrú, báwo ló ṣe fẹ́ rí tó bá jẹ́ àwọn ẹni yìí náà kó wa, mi ò tí fẹ́ dárúkọ wọn ni, náà kó wa lóko ẹrú, báwo ni ìgbésí ayé wa, báwo ni ò bá ṣe rí? Because àwọn ò lo nǹkan tí àwọn òyìnbó yìí, àwọn ò lo nǹkan tán lò, àwọn ò ṣe bíi tiwọn. Báwo ni ìgbésí ayé tí wọ́n ṣe rí tó bá jẹ́ pé àwọn náà kó wa lóko ẹrú? Because àwọn náà ń lọgun wípé nínú wọn ń lọ wípé irú ìgbésí ayé yẹn àwọn ò fẹ́. Àwọn ò ríyàn kó wọn lẹ́rú o, àwọn fúnra ara wọn ló ń ṣèjọba lórí ara wọn. Wọn ò kó wọn lẹ́rú, àwọn fúnra ara wọn ló ń ṣe ìjọba lórí ara wọn. Now, kí ló tún wá fa ti brother kan tó ń sunkún nínú fídíò yìí? Brother mi àti sister mi ò ní gbà wọ́n láyè púpọ̀ torí fídíò tí mo fẹ́ sáré rush papọ̀, ó máa tó bíi 3 mẹ́rin. Ẹ ṣàmọ̀ bí mo yín ṣe wípé máa ń fẹ́ gé ní kéékèèké. Mo dẹ̀ máa ń like láti sọ tèmi lórí ẹ̀, so that torí ẹ̀ náà mi máa ní kẹ́ fi comment sílẹ̀. Bóyá nǹkan tó wà nínú mi náà ni nǹkan tí mo sọ, bóyá òun náà lẹ́yìn náà rò, mi máa ní kẹ́ fi comment sílẹ̀ pé kudos or thumb down or yes, bóyá ó mú yes, something like that. A máa ń jọ pé gbọ́n ni, àní pé gọ̀, something like that. Now, ẹ jẹ́ ká gba ibi báyìí wọlé. Korea is a country filled with mystery, isolation, not this one, and nationalism. They're elegant and sorry. North Korea's unique brand of socialism. They're the same thing. Tightly regulates almost No. North Here we Koreans go. are abducted at birth, so they don't know the concept of freedom or human rights. They don't know that they are slaves. North Korea is a country filled with mystery, isolation, and secrecy. It tightly regulates almost every aspect of its citizens' life. It is known peculiarly for the rules and bizarre happenings. From a city filled with a perplexing lifestyle to a city filled with range and camouflage. In this video, we will dive into weird things that exist only in North Korea. Number 15, the cult of personality and the eternal leaders.
We can't dive into the deep secrets of a great nation without first paying homage to its origin. The cult of personality and eternal leaders are the power center of North Korea. You heard that right. North Koreans live only by the rule of law and the leadership of just one family. The Kim family, of which Kim Il-sung is from, Kim's second son in 1948, founded the country and created its own rules. North Koreans claim to be a democratic country and practice democracy every 5 years, but does otherwise. What is democratic about voting for one person? Weird, right? Well, let's see the reason why North Koreans are hell-bent on keeping the Kim family. Let's delve into the historical roots, the mechanisms behind the cult, its impact on society, and the implications for North Korea's political landscape and international relations. At the heart of the North Korean cult of personality is the glorification and deification status of its leaders Kim Il-sung and his son Ki Jong-il, proper respect to the eternal leaders of Korea. The cult was largely shaped during Kim Il-sung's rule. Kim Il-sung used propaganda, art, and media to portray himself as a benevolent and all-powerful leader, elevating him to a godlike status, making the people hell-bent on obeying him because he became as though a god to them. His birth year even became the Yush calendar start date, signifying the country's ideological doctrine of self-reliance, and is the biggest holiday in North Korea with lots of fireworks and partying. The personality cult served several purposes. Firstly, it strengthened the leader's grip on power by fostering loyalty and fear. Any form of questioning of the leader's authority was harshly suppressed. You must only obey and conform. Also, the cult often attributes all the achievements and successes of the nation to the brilliance and guidance of the leader. Number 14. No religion. This is not surprising at all, especially for a nation that sees its leaders as gods. What do they need another god for? It's a known fact that before gaining full power in 1948, Kim's second son was actually birthed by a Christian mother, Kang Ban-seok. He also admitted that he attended services as a child and found them boring. Maybe that's why he made sure nobody in North Korea ever got bored like he did. Due to the ideology of Juche, which promotes self- Yeah, ibi tí mo fẹ́ sọ ń bẹ̀, bọ́dà pé mo sọ̀rọ̀ mi ò ti ara mi. Mo ní ó sọ pé kò sí ẹ̀sìn ń bẹ̀ o. Wọn ò ní ẹ̀sìn, kò sí religion kankan ń bẹ̀. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé bóyá bíi 3-4 years ago, Amẹ́ríkà ń béèrè wípé báwo ni tiwọn ṣe jẹ́. Òun náà dá Amẹ́ríkà lóhùn wípé tẹ́ bá ṣe nonsense, òun kàn máa ṣe rubbish pẹ̀lú yín. Ó dá ìdáhùn, ṣàgbọ́ tàbí àtúgbọ́ tàbí nǹkan tí Amẹ́ríkà ń rò ipá wọn ní, èkéèyàn kan máa nìyẹn. Ó ṣe ó tún try ẹ̀ wò wípé tẹ́ bá wúkọ́ pẹ́rẹ́, ogun míì tún ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Now, ẹ jẹ́ ká máa bá lọ. Ṣé ẹ enjoy ẹ̀? Ẹ bá fi comment sílẹ̀. Mo kí gbogbo yín pátápátá ipa kó bójú ọjọ́ ṣe rí. God bless you. Now, cup of tea yín, ẹ ṣe síwájú mi nígbà yín lákòókò. Alliance and the cult of personality surrounding the ruling Kim family. The government discourages any form of organized religion, and those practicing their faith face severe persecution. The regime only promotes a personality cult around its leaders, particularly Kim Il-sung and Kim Jong-il, who are revered almost as deities. Citizens are required to participate in various rituals and ceremonies praising the leaders, and any perceived disrespect or lack of devotion is met with harsh punishments. Although some religious organizations technically exist which are not entirely known by those outside its walls, these organizations are tightly monitored and operated under the strict supervision of the state. But Christianity is a taboo, and anyone caught practicing it faces severe persecution. This is because it is associated with foreign influence and seen as a potential threat to the regime's control.
Despite all these restrictions, I strongly believe there are underground religious practices and believers. I mean, humans are not robots and can be sneaky, but they must be very secretive to avoid punishment by death. Did you know? North Koreans still practice public execution, and children as young as 5 years old are mandatory to watch. Speaking of execution, let's see what it feels like to be punished by the North Korean government. Number 13. 3-generational punishment. Just imagine your uncle stole an apple and now everyone in the family has to go to prison for his mistakes. Maybe he apologized and returned the apple, but it doesn't count because the whole family 3 generations down has to go to prison. This is especially sad because aged parents and children too will be in prison serving terms for an offense you had no idea of. This is exactly what's happening in North Korea. But unlike your uncle stealing an apple, the 3-generational prison policy applies mostly to individuals who are perceived as enemies of the state or have committed political crimes. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ bẹ̀yẹn tàbí èmi nìkan ni mo gbọ́? Ẹ gbọ́ ibẹ̀yẹn tàbí tó bá jẹ́ wípé òyìnbó lọ kó wọn lẹ́rú ni, òfin yẹn máa gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. Ní ayé àtijọ́, wọ́n máa lọ bẹ́rẹ̀ àwọn èèyàn sí orí ògùn. Kí ló ń ṣe ẹni tó bá ṣe nǹkan tí ìlú ò fẹ́? Bóyá for example àwọn tó bá lọ bọ́ ọmọ kékeré sùn tàbí ẹni tó gbàyàwó, something like that. Understand? Sí, l'Amẹ́ríkà ṣọ́ọ̀ṣì on in practice ẹ̀ náà. Kò yé yín sìn. Ẹ wo òfin yẹn, ìyẹn ló ń pè láti orí ìran kìíní dé orí ìran kẹta. Ṣé ọ̀ ní tọwọ́ ọmọ wọn sábẹ́ aṣọ? Bá ṣe sọ wípé wọ́n fi ọwọ́ líle múra wọn tó, wọ́n ì jẹ́ kan nínú 1 to 10 ní gbogbo àgbáyé. Ẹ wo ìlú tán ti lẹ́sìn. Ẹ wo àwa tá lẹ́sìn. Now, let's go there. This rule holds not only the accused person responsible for their actions, but also extends punishment to their immediate family. Now, let's go for the second one. Featured in state propaganda and media. No doubt, ladies represent a fascinating blend of tradition, discipline, and nationalism. Their elegant and distinctive appearance, coupled with their essential role in maintaining traffic order, makes them an enduring symbol of the North Koreans' unique social and political landscape. This is something other countries should emulate. Now tell us, would ladies in your country do the job of the traffic ladies effectively? Number 8. Dating in North Korea. Up next, let's look into the romantic life of the North Koreans. You would be shocked by what you are about to find out. The dating life of North Koreans is absolutely different from what you have in mind. They don't go to the movies together or have any form or dating activities except from strolling on the stress with their hands to themselves. And as usual, their dating life is heavily influenced by the country's unique social and political context. The North Korean regime tightly controls the interactions between citizens, including romantic relationships. No formal dating or public displays of affection is allowed. Social gatherings are always monitored, so citizens are often cautious about engaging in romantic activities due to potential surveillance and impending punishment. North Koreans mostly follow the traditional matchmaking and arranged marriages, with consideration of social status and level of loyalty to the regime. Cross-country dating is discouraged, as the regime views relationships with foreigners as a potential security risk. So, the dating life of North Koreans remains challenging and controlled, reflecting the regime's emphasis on maintaining strict social order and ideological conformity. Number 7. No use of contraceptives and sanitarias. You have been warned this part will send spiders crawling. Ladies in North Korea don't not know what a sanitary pad is and have never seen one before, even with the invention of sanitary pads since 1888. But because of how secretive the country is, so many things might have been changed. But based on previous knowledge from ladies who were privileged enough to live in the country, they related how used cloth and towels were constantly used and washed just to be reused the next month. I find this very unhygienic and extremely irritating. We are not in the golden age anymore. Women should have the right to feel protected and clean. That is your opinion. Number 6. No television, telephone, or internet connection. In North Korea,
The strict and pervasive no television or internet connection rule has been a fundamental aspect of the government's control over information and communication. This highly restrictive policy has been in place for decades, with the aim of isolating the country from the outside world and tightly controlling the narrative presented to its citizens. The regime's decision to ban television and internet access serves several purposes. First, it enables the government to tightly control the flow of information and restricts access to external influences that may challenge the state's propaganda. By preventing citizens from accessing foreign media or the internet, the authorities maintain a tight grip on the narrative, ensuring the preservation of the state's ideology and, most importantly, keeping the leader's cult of personality intact. This rule also serves to maintain a sense of isolation and unity among the citizens. With limited access to the outside world, North Koreans are less likely to be exposed to alternative viewpoints or different ways of life. This is exactly why they are so loyal to their leader and the cult. This rule fosters a sense of loyalty and obedience to the regime. Citizens of North Korea are conditioned to believe that their leader and state are the sole providers of information and support. To ensure this rule is enforced, the government employs a sophisticated system of surveillance and censorship. Also, unauthorized possession of a television or internet-enabled device is considered a serious offense, and those caught face severe consequences, including imprisonment or even execution. Despite the isolation, there have been reports of citizens finding creative ways to access foreign media, often using smuggled devices or illegal satellite dishes. However, the risks associated with such actions are high, and discovery would lead to dire consequences. Fun fact: North Koreans cannot see this video. Now it's time for today's subscriber pick. This image raises a lot of questions as it appears to be high school students practicing openly intimacy meant for married persons in their classroom. Is this how sexual education is taught in North Korea? Especially with the extreme high profile of morality they convey. If this image is real, it will affect the value promoted by North Korea. What do you think? No. What do you think? Kí ni èrò tiyín? Tó bá jẹ́ North Korea ló kó wa lẹ́rú gẹ́gẹ́ bí àwọn bìtìkó ṣe kó wa lẹ́rú. Kí ni opinion ti tiyín? Ẹ má ṣaláì fi opinion sílẹ̀ o. Bóyá láéláé o, ìlú tí ò lẹ́sìn, Ọlọ́run ò jẹ́. Bóyá tó bá tiẹ̀ jẹ́ àwọn, because àwọn àti bìtìkó àti US wọ́n jọ ń fi gbága níbi agbára ni. Òfin táwọn kàn ní lọ́dọ̀ tiwọn nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí Saudi Arabia náà, táwọn náà lófin tiwọn. Tí Israel náà, táwọn náà lófin tiwọn. Tó ní kálukú tán ní òfin tán tẹ̀lé. But àwọn ní òfin tiwọn tó tight, tó fẹsẹ̀ múlẹ̀, but tán sọ wípé angel kan or no angel kan ló ṣe òfin yẹn. But kí ni opinion ti tiyín? Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ brother wa tí ó ń sun ẹkún yìí. Kí ló fa ẹkún yẹn? Bóyá tó bá tiẹ̀ jẹ́ North Korea iṣẹ́, bóyá àwọn náà kó wa lẹ́rú, bóyá irú ẹkún tí brother yìí sùn, bóyá àwọn bá má sun irú ẹkún yẹn. Kó tó wá tó ìyẹn, ẹ̀yin ẹ wórú ẹkín tó wá gbé ti brother wa tó ń sunkún yẹn jáde. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí àwọn nǹkan ìbàjẹ́ tí ẹ̀sìn àjòjì tó kó bá wa. Lẹ́yìn ìgbà tán fi ba ayé Áfíríkà jẹ́, àwọn wá yọwọ́ nínú ẹ̀. Màá gbé fídíò kan wá láìpẹ́ tó jẹ́ pé láti ọ̀dọ̀ àwọn Saudi Arabia náà ni. With díẹ̀díẹ̀ náà, everybody wọ́n ti ń yọwọ́ nínú nǹkan tán kó Áfíríkà sí. Wọ́n ti ń fi idea yọwọ́ nínú ẹ̀. But Áfíríkà ló wá kù. Ẹ wo iye tá a máa ń kó lọ sí gbogbo àwọn ìlú wọn ní ọdọọdún. Irú South Korea tá a wò tán yìí, ṣẹ́yìn rí pọ́n kówó lọ síbì kan lọ́dọọdún? Báwo ni ìlú ò ṣe ní lọ síwájú? Báwo ni ìlú ò ṣe ní lọ síwájú? Gbogbo òfin ibì kan le ju ibì kan lọ ni. Ní àwọn irú UK yìí ń sìn, life imprisonment náà ní, wọn ò ní pé kán lọ pààyàn. Àwọn Saudi dẹ̀rì tó bá ṣe nǹkan kan, bóyá
you know, ó láwọn nǹkan kan wọ́n gbóògùn olóró lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n máa pa onítọ̀hún tó dẹ̀ jẹ́ nínú UK wọ́n pààyàn bẹ́ẹ̀ náà lamẹ́ríkà náà nìyẹn àwọn Indonesia àwọn náà lófin tiwọn náà bó tó bá yẹ pé àwọn eléyìí wọ́n gba àwọn irú àwọn táwa gbà láàyè tí àwọn ìran tiwa tán gbà láàyè bóyá tó bá jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ gba àwọn eléyìí láàyè ni bóyá nǹkan ò bá má rí báyìí bọ̀ tọ́lọ́run láṣẹ bó a tún dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run náà ni ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ gbé irú àwọn ìbàjẹ́ tó jẹ́ wípé àwọn òyìnbó tún kọ́ lélẹ̀ àwọn òyìnbó kó wa lẹ́rú àwọn àwa ara wa àwa gba iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ àwọn òyìnbó àwa wá tún kó àwọn ara wa Africa to Africa ìyẹn lòyìnbó ṣe sọ wípé táwọn bá gbé pọ̀ fún wa aláìkè láti fi máa para wa nǹkan kan ṣe táwọn lè fún Africa nìyẹn náà ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀. I don't need to shout for you to get wealth. It is spiritual. Stretch that in up. I speak to Zenith bank account. Receive miracle money. I speak to Diamond Access account. Receive miracle money. I speak to UBA. Receive money. I speak to Access Bank. Receive miracle money. I speak to Guarantee Trust Bank. Tí òyìnbó tó bá wo irú nǹkan yìí tí òyìnbó bá wo irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yọ́n máa rí wípé because ọ̀ ní rántí mọ́ wọ́n máa rí wípé nǹkan tó ń fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wa náà òun ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa bá ṣe kó bọ́pọlọ ti ṣe wà lábẹ́ ẹsẹ̀ bàtà wa tó jẹ́ pé òun là ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ wo nǹkan tí pásítọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni pásítọ̀ kan wá nígbà kan náà nìyẹn bóyá lọ ti Ghana ló ti wá tàbí nǹkan kan ló lọ ṣe night vigil ní ṣọ́ọ̀ṣì kan ẹni tó bá ti wo fídíò yẹn tẹ́ bá gbọ́ ẹ bá mi fi comment sílẹ̀ tó ní kán na fóònù sókè báyìí tó ṣe prayer fún wọn wá ní kí oníkálukú kó dá fóònù yẹn kán kó sílẹ̀ àwọn ó máa ṣe miracle sí ó máa ṣe prayer tó bá dọjọ́ kejì kán padà wá kán wá gba fóònù wọn wọ́n bá dá fóònù sílẹ̀ bíi thousands phones wọ́n bá dá sílẹ̀ ìgbà tó máa dọjọ́ kejì pásítọ̀ ti sá lọ gbogbo fóònù ló kó sá lọ ẹ wo ibi tí Áfíríkà ṣe wà ẹ wo ibi tá a ṣe wà miracle money láti Access Bank láti UBA Bank ṣe wá rí ń bẹ̀ yẹn àwọn wá ti ní àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn tí àwọn máa ti fún pásítọ̀ yẹn ní account àwọn workers wọ́n ti mọ account wọ́n lè gba account bíi 10 tí ó ti yé yín sìn àwọn tó ti jọ ṣe business yẹn papọ̀ ìyẹn kàn máa jáde ní ó kàn máa lọ́gùn ni ó kàn máa praise the Lord living Jesus kíní kan á dẹ̀ fi máa hàn wípé aláàtì yẹn lélẹ̀ báwo ni ìwọ ò ṣe ní rò wípé oh my God ò ní lọ́kì lọ́jọ́ yẹn ṣé ò tún ń padà wá sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ìwọ̀nba tọ́rọ́kọ́bọ̀ tó níwà tí wàá máa kó sílẹ̀ ó yẹ ẹ jẹ́ àgbéyẹ̀wò ìlú tí ò lẹ́sìn rárá tí ò lẹ́sìn ẹ wo bí ilé ayé wọn ṣe rí ẹ wá wo ìlú tó lẹ́sìn ẹ wo ẹ̀sìn now ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí bíbá tó bá jó òun now. Ẹ wo nǹkan tí àwọn China ẹ wo nǹkan táwọn ṣe ẹ wo nǹkan tí àwọn Africa ẹ wo nǹkan tí Africa ń ṣe níbi tí ọmọ 5 years ẹ wò tán ti ń kọ́ wọn ní engineer something bóyá wọ́n máa ṣe laptop bóyá wọ́n máa tú palẹ̀ ẹ wo ibi tán wà ẹ wo ibi tí àwọn ti wá wà a há Kúránì sórí a há Bible sórí
láti ọjọ́ tán ti ń ha sórí, látọjọ́ tán ti mú wá fún wa, street mélòó òun náà fi ṣe. Ẹ má bínú sí mi o, ẹ má bínú sí mi, ẹ má bínú. Street mélòó òun náà fi ṣe. Iléeṣẹ́ mélòó, kò ń ṣe 100 years, kò ń ṣe 200 years. Bóyá tó bá jẹ́ wípé a dàbí North Korea ni, bóyá ni o, ẹ fi comment tiyín sílẹ̀ o. Èmi ò mọ̀, ẹ mọ̀ pé mo ní bóyá ni o, bóyá ni o. Ẹ wo miracle, ibi táwa máa ti rí miracle láti gbà. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣe níbí báyìí. Ẹ wo, okay, ẹ jẹ́ ká wò. Ṣé rí pastor? Ṣé rí pastor lélẹ̀, ètò ń pèsè fún wọn lélẹ̀. Ẹ wo pàánù church. Ká tó rí bóyá bíi 2-3 years, 5 years, ọmọ àti sọ di ara. Kò sí company, kò sí iléeṣẹ́, but church ló ń lọ káàkiri. Àní tó bá yẹ padà bí North Korea, báwo láyé wa ò bá ṣe rí? Báwo nìgbésí ayé wa ò bá ṣe rí? Mo béèrè ni o. Now, mo sọ fún wa pé mi ò ní gbà wá lákòókò pápápá so that ó máa lè easy fáwọn tó wà ní ìlú wa ní ilẹ̀ Yorùbá láti lè bá wa darapọ̀ mọ́ ètò, láti lè máa ní àǹfààní láti wo àwọn ètò wa. Orí ẹ̀ ni mi máa ń like láti ṣe ní pápápá. Now, they took away by ìṣẹ̀ṣe lọ sí ìbàlójú jẹ́. Ìṣẹ̀ṣe ò dá, èṣù náà sìn, èṣù ní kọ́. Tell us do this to us in Africa. Èèyàn wo ló ṣe léyìí fún wa náà? Who is this wicked element that treats us this way in Africa? They took away the original thing. They took it away from us. You give us Baruf, we should start believing your Baruf thing. Tí ejò bá géèyàn jẹ́ ní sírísí, Yorùbá máa pe àyájọ́ sínú ẹsẹ̀ yẹn, wọ́n máa pe oró ejò yẹn, wọ́n á pe kúrò nínú ẹsẹ̀ yẹn. Tó bá ta èèyàn níbọn, Yorùbá máa sọ̀rọ̀ sínú ojú ìbọn yẹn, ó máa pe ọta ìbọn yẹn, á pe jáde. Ìwé tẹ́ ẹ gbé wá fún wa, Bíbélì tẹ́ ẹ gbé wá fún wa, Kùránì tẹ́ ẹ gbé wá fún wa. They cannot do all these things. Who is this person that do this to us in Africa? Tó kọ́ mọ̀ọ́mọ̀ fi ẹ̀sìn, tó fi kéjì wa, tó fi ba ayé wa jẹ́. Ẹ wo nǹkan tí Kúmúyì ṣe fún àwọn èèyàn ní Nàìjíríà ń bí. How many years tí Kúmúyì fi àwọn èèyàn sínú bondage? O ò gbúdọ̀ lo tẹlifíṣàn nílé ẹ̀, o ò gbúdọ̀ ra ṣíà sílé ẹ̀, o ò gbúdọ̀ lògùn tó bá ń ṣàárẹ̀. Ṣé bóyá àwọn èèyàn tó ti kú lórí pé ẹ máa lo anointing oil, máa gbàdúrà torí pé o fi wọn sínú gbèkùn ẹ̀sìn? Nígbà tí bàbá Adébóyè wá dé tán torí pé kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń lo oògùn, wọ́n ra tẹlifíṣàn, wọ́n ra ṣíà, church yẹn wá ń grow. Ìwọ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dé, ó wá sọ pé náà àwọn mẹ́mbà Deeper Life wọ́n lè máa lo oògùn, wọ́n lè máa lo tẹlifíṣàn, wọ́n lè máa ra ṣíà sílé wọn. Àwọn tí wọ́n ti kú before that time ńkọ́? Tó bá jẹ́ pé ìlú tó fi ń wà ní gbogbo irú àwọn èèyàn bẹ́yẹn tí wọ́n fi ẹ̀sìn báyé wá jẹ́, they need to question them. Why you restricted people for not taking drugs when they are sick? Tó ní kọ́ lọ́ máa lo anointing oil tí wọ́n dẹ̀ ti gbàgbẹ́ tí wọ́n ti kú. Gbogbo àwọn kan ìlà ń ṣàlàyé fẹ́yìn mùsùlùmí pé ẹ jẹ́ kí àlàáfíà mi tó bá jẹ́ pé àgàn nìkan sórí wa. Ìwọ fẹ́ sanwó skul ọmọ tiẹ̀, pásítọ̀ ẹ fẹ́ sanwó skul ọmọ tiẹ̀. Ìwọ wá ní pé ní dìde máa fowó rẹ àti tithe oko owó títí ẹ̀ tó ẹ̀kọ́ fi sanwó skul ó lọ kó sí church, pásítọ̀ ọkọ̀ owó ó lọ fi sanwó ọmọ skul títí ẹ̀, ó ní àlàáfíà, ó sun àlàáfíà nílé. Ìwọ wà ń bí òun ronú ibi tó fẹ́ rówó skul ọmọ, bp ẹ wá high gbogbo ìgbà. See yet no change wọn ronú padà. Everyone you just coming out to start saying nonsense. Tó bá jẹ́ ọmọ ìyá tiẹ̀ níta Ọlọ́run tó fi sẹ́wọ̀n láti about 3-4 days nǹkan. But how will you feel? Ipò wo ló fẹ́ kí àwọn òbí ta ni Ọlọ́run wà? Ìyá àti bàbá ipò wo ló fẹ́ kí wọ́n wà? Bọ́lá Tinubu, I'm using this opportunity to call on you because ìwọ ló kó wa jọ sílùú and people were complaining that these people they were using power of Muslim tickets láti máa maltreat other religion. Inú ọgbàlà yóò gbà náà tó bá jẹ́ wípé ní ìgbà tí wọ́n mú ẹ̀sìn mùsùlùmí wá, ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì wá bá àwọn bàbá yìí tó bá sọ pé àwọn ò fẹ́,
ṣé mùsùlùmí máa lè dúró ṣé kìrìsìtẹ́nì máa lè dúró and we accept you guys ẹ wá sọ nǹkan tiwa ẹ sọ di èṣù àwa tá a ní confam lọ́wọ́ ẹ sọ di èṣù and we keep telling you guys pé wọ́n fi kíní wọ́n fi tàn wá ní ẹ̀tàn ní o lè gbà. now brother mi àti sister mi báwo ni ó ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín náà North Korea àti àwọn nǹkan tá a dá papọ̀ yìí báwo ló ṣe rí ṣé tó wáyé pé North Korea ló tiẹ̀ kó wa lẹ́rú táwa ṣe ẹ̀sìn kankan kódà gan kó jẹ́ wípé a kàn ń jí láàárọ̀ adé ń sọ wípé president wa o a kú ojúmọ́ o because wọ́n fi ṣe wàásù fún wọn ìjọ tó bá rí bible tẹ́ bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà tó bá rí bible tàbí kúránì lọ́wọ́ ẹ̀ ó ń lọ ẹ̀wọ̀n ni 1840 kìíní kan náà dá ìlú yẹn sílẹ̀ èèyàn kan lórí ìlú yẹn tó fi dá sílẹ̀ tó fi jẹ́ ìlú kí Jesus Christ tó dé òun ni ẹ̀sìn ti wà kí Jesus Christ tó dé gbogbo àwọn tó jẹ́ Hindus nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ bá gbọ́ century nǹkan ti wà ẹ̀sìn ti wà ọ̀nà tó ní kálukú ń gbà ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìgbà tó ní kálukú náà wá dé ibi tó máa dé irú ẹni tó lọ dá ibẹ̀ yẹn náà sílẹ̀ bí ìgbà tó bá rí pé ìgbà tó jẹ́ pọ́n láwọn èèyàn kúrò nìbàdàn wọ́n lọ tẹ̀dó sí Ìjẹ̀bú ó wá tẹ̀dó sí Ìjẹ̀bú ní ti olófin yẹn lélẹ̀ nǹkan tí mo fẹ́ máa tẹ̀lé lélẹ̀ níbi tó ti ń bọ̀ náà ó ṣáà máa láwọn ìran ó ṣáà máa ní bàbá ó ṣáà máa ní àwọn bàbá Jesus Christ gan Mary ìyá ẹ̀ gan ó ní bàbá ẹ̀ ní bàbá ẹ̀ ní bàbá kò ń ṣàwọn ní first generation now àwọn nǹkan ti wà àwọn ìwé ti wà Áfíríkà dẹ̀ ni àwa ni ẹyin ojú Olódùmarè especially àwa Yorùbá àwa ni ẹyin ojú Olódùmarè ìgbà tó yìnbó bá sọ wípé ẹ̀yin lẹ́yin ojú Olódùmarè táwa tún máa jiyàn torí wípé ìwé tán gbé wá fún wa a ti kà á débi tó jẹ́ wípé a ní gàpù nínú orí wa mọ́ láti think nǹkan míì àwa ò mọ̀ tàn ìran tiwa bọ̀ àwa mọ ìtàn ìyá Mary a mọ̀ tàn ìyá ànábì ní times 100 a mọ̀ tàn àwọn sàábé a mọ̀ tàn gbogbo everybody bẹ́ẹ̀ yẹn a mọ̀ tàn gbogbo ìyá agbádá a mọ̀ tá a bá ń sùn a lè yá máa bẹ̀ sílẹ̀ bọ́ a lè yá tí inú ilé wa ẹ̀ rí wípé nǹkan burúkú náà fi ṣe wá. ẹ jẹ́ kí n fèé tó kù sílẹ̀ fún ẹ̀yin tèmi mo kí ẹ̀yin ìyá mo kí bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò yìí pé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby talk show ayé ọpẹ́ yọ ṣé ọlọ́dọ̀ títí yín náà ní ẹ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ àmọ̀yé fún wa ojú onímìmì òbéèyàn kan ṣọ̀tá o ẹni jíire lè bí jí ń pa ibi tèmi dúró sí ni pé kí mùsùlùmí ṣe kí kìrìsìtẹ́nì ṣe kó níṣẹ̀ṣe náà kóun náà ṣe kíkan má pàkan lára ẹni tí ò ṣẹ̀sìn kankan gan tó nígbàgbọ́ nínú etí ò nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run gan àwọn gan tún ẹ̀ sí tó bá ní nǹkan tóun fẹ́ nìyẹn let him be or let her be ká lè jọ lo ìfẹ́ wọ́n ní ìfẹ́ lọ́lọ́run máa béèrè kí ló kọ́kọ́ ṣe fọ́mọlàkejì ẹ̀ bá ṣó ní lára tàbó tún tiẹ̀ ṣe àyẹ̀wò ní Ọlọ́run fẹ́ tó òyìnbó sí ká tiẹ̀ sọ pé wọ́n kó wa lóko ẹrú àwọn náà ṣe kinní kan àìmọye èèyàn tó wà ní orí omi ìsìn tó bá wọn máa mọ bó máa rescue ẹ wọn máa mú lọ sílé wọn máa fún wọn lóúnjẹ wọn máa fún wọn ní kinní kan wọn máa ṣe wọn máa wá iṣẹ́ fún wọn wọn máa fún wọn lówó so many things like that ká tiẹ̀ sọ pé àwọn náà bá ti ọ̀tá wa jẹ́ àwọn náà ṣe nǹkan tó ń ṣe but still yet kò ń ṣe wípé ó yẹ kán dijú yẹn pátápátá ni wọ́n bá rí wa báyìí kán máa jù wá sínú odò bọ̀ àwọn náà gba ẹ̀sìn náà gbé nǹkan yẹn wá fún wa àní àwọn ọ̀dà lọ́jọ́ tèmi báwo ni ìgbésí ayé tiwa ṣe rí àwọn tó mú nǹkan yẹn wá báwo ni ìgbésí ayé wọn ṣe rí question mark ẹ bá mi jù síbẹ̀ ẹ ṣé gan ni God bless you kò ní sú yín kò ní rẹ̀ wá ètò mi ètò yín ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe àgbéyẹ̀wò náà bó bá ṣe ń lọ sí ibi tó wá kù sí ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ èmi náà máa lọ wo comment section máa wo nǹkan tí ẹ fi sílẹ̀ ńbẹ̀ kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run tó gba Dublin lọ́wọ́ UK
Ọlọ́run á gbà wá náà nínú oko ẹrú torí Dublin ò pẹ̀lú tó ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan dẹ̀ ìwà náà wípé aláwọn fẹ́ kúrò sẹ́ẹ̀ kò ń ṣàwa nìkan, but Rome is not built in a day. Ọlọ́run á kó wa yọ. Ìgbà wo ló máa jẹ́? Àwa ò mọ̀. Àsìkò wo ni? Àwa ò mọ̀, but àwa ò fẹ́ kó máa rí báyìí lọ. Bàbá wa ló lè ṣe kinní kan tí bàbá wa bá kúrò ńbẹ̀ ta ló tún fẹ́ débẹ̀? Nísìnyí wọ́n ti ń complain àwọn èèyàn tiẹ̀ ló kó síbẹ̀. Ṣebí ìgbà tí Buhari wà ńbẹ̀ ṣèbí àwa náà sọ pé àwọn èèyàn ẹ̀ náà ló kó síbẹ̀? Tó bá wá kúrò ńsìnyí ta la mọ̀ tó fẹ́ bọ́ síbẹ̀? Ṣé kò ń ṣe èèyàn tiẹ̀ náà ló máa kó síbẹ̀? Kíní ìkíní wa ló yàtọ̀ pé kíní ìkíní mi ni. Ibi tá a dúró sí nìyẹn. But k'Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Ẹ ṣé gan ni, k'Ọlọ́run kó má kọ àtúnrí. God bless you, one love. Bye for now. Ẹ má gbàgbé láti subscribe ẹni tó bá jẹ́ first timer ní lórí ètò yìí. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ dẹ̀ bá fi comment sílẹ̀. God bless you. Bye for now. Bye. 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 You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.